From the previous video, we already had the passing arrays, primitive types to arrays, now primitive values to arrays. So we have seen from the previous video how to pass values or parameters to methods. Okay, so primitive types. So I hope you already know this from your programming one. Primitive types na to, no? Ang mga data type like int, float, double. Now, what if we will pass an object, no? Dili siya primitive type nga data type sa ato ang method. No, mag-call ta og method. So how do we pass specifically arrays? How do we pass arrays to methods? So that is what we will cover for this video. Okay. Okay, so we will create a class. We will name it passing arrays. By the way, I'm using Atom as my text editor. So um, for those who are just using phones, I hope you already found the compiler app that suits your need or where you are comfortable to do your coding. Okay, so whatever we discuss here, please also try it out in your compilers, no? Kung maran ka ninyo siya. Okay, so I will save this as passing arrays. And for those who are using laptops, who have their computers, so you can also download text editors, no, or you can have your NetBeans. Okay, but I suggest and I recommend that you use text editors nga dili pa siya compiler so para ma-master jud mo og code. Kaya kung kang NetBeans man jud naka-built-in na tanan naka-built-in na ang tanan uban class nga kinahanglan nimo i-import so dili na nimo siya kinahanglan i-fortan and on the side dili pud kay ka familiar no kay automatic naman siya nga ginahatag ni um, NetBeans usahay gani ihapon na i-fix ang imong uban gagmay nga error nga iyaha lang um, iyaha lang kaya ma-fix. Okay, so compared sa mag-use jud mo og text editor nga bantayan jud ninyo unsa to inyong mga habit or mga little mistakes that will cause your program not to run. Okay, so I hope you already found your compiler where you are comfortable learning with. Okay, so try it out all the programs that we are discussing, try it out for yourself and see if umuran mo po sa inyo ha. Okay, and then try to fix the error. If not, until mura na siya. Kahit mag-practice na mo ang program. Okay, dapat dili mo masatisfy unless mura siya. And correct yung output. Okay, so let's create here an integer array. Primitive type lang. And we will name it array. And mag-initial value ta, di ba? Manamani, tulo na ni sa inyo. Saan pag kung dili siya defined ang value, so pwede ta mag initial value, just like the other variables. So these are the initial values inside our array. Okay, and then next, we'll just print this, ang ato ang array. Okay, so system.out dot print ln. Okay, so we'll just have the title effects of modifying an array. Okay, in our next slide we have we will print the original array. Okay, the original
array value. Okay, so ato siyang i-print. Saan ko na to mag-print si array? So we will use the enhance for statement. Okay, so declare a variable that will hold each. So let's name it as x, and then colon and the name of the array. Okay, and we will just print the values inside the array. Printf. Okay, kasi 5 is the spaces before the value lang na siya. And then our x. Okay, so let's try to run. Passing arrays.java. We have an error. Ay, wala take class na Java. Public class. See, kitandar na to, no? Yeah. Error. Errors are okay as long as you can fix it. Okay. Kung wala error, wala tayo i-fix. Okay, so okay na siya. Okay, so these are the original array value 1, 2, 3, 4, 5. So as you can see, na siya space, no? After every value, kay mo to atong gibutangan siya og 5. Okay, so now we will modify the array using a method. Okay, so we will create here a method called modify array. Okay, so public static, do not forget because we will access this method in our main method which is static. So we'll also make it static and then modify array. Okay, now we will receive an array parameter. Okay, an array argument. Okay, so kung unsa ang data type sa imong pagpasa sa array, mo pud na siya ang imong i-receive. Okay, so dapat naka-array pud ni siya diri and then let's call it array 2 or A lang. Okay, so kamo magbuot sa pangalanan. Okay, basta ang salang to ang sabot sa parameter ug argument mo match siya at the same order if ever more than one imuhang parameter. In this case, we only have one parameter, our integer array, and we call it A. Okay, so we want to duplicate or double the value of each element in the array, no? So ato lang siyang i-times by 2. Each of the value ato lang siyang i-double iyang value. So we will use a for statement for that. Your initialization, let's use the I, ang kulatado nga I variable. So si I, di siya na siya ang kinahanglan na ito ginagamit, no? Pero siya lang na ang kulatado. Kaya it means iteration, no? Si I. Siya ang, di ba, siya ang increment, siya ang iterate na value. So I stands for that. Mo nang kasagarin mo siya ang ginagamit. But you can name it as how you want to name it. Okay, the length of our array, a dot length, and then I plus plus. Okay, and we will just double since we only have one statement. Dili na ko mag curly braces. We will just double our element values is equal to times equals to. Oh, pwede na po siya na-share. Na-share na po. Okay, so we just created and modify array method. Okay, na-share ba na to? I hope so. Okay.
So we will now call it here in our main method. So we will just call modify array. Okay, so when passing argument, di ba, argument naman yan ang tawag. Once we call a method and then we pass it to the method, it's an argument. Pero pag define na to there is a method, it's a parameter. Okay, so when we pass the argument of an array, so we just have to put here the name of the array, which is, for this example, the name of our array is array. Okay, so this one refers to the array object, which contains the values 1, 2, 3, 4, and 5. And then, receive din siya ni modify array, which has a parameter ng integer, and then si A, iyaha din siyang gigamit diriya. So what we did here is we just doubled each of the values. No? So, kung 1 siya, mahimo lang siya 2. Kung 2 siya, mahimo siyang 4. And so on. Okay, so at to this point, because we already called modify array, i-modify na to siya. So at this point, our values of our array should have changed. So let's try to print them out. Let's use printf. Println sata. Yeah. Okay, the values of the array after modification. So, after nato siya na-modified and sa naiyahang value, next line na lang nato siya. Semicolon, did not forget, system, dot, printf, 5D, the same lang. You have to loop the enhance for, copy lang ni nato. And we will just change the variable name. Okay, so dapat mo print niya ang iyahang gidouble na nga value of each element in our array. Okay, so let's see. Okay, so na-double siya. Wala lang nato siya na next line. Nato siya yung next line para plus star. I just added a slash n para ma-next line siya. Okay, so this is the original array value and this is the array value after modification. Now, what if for this example we passed a reference of our array to our modify array method. Now, what if, ma'am, isa lang ka element sa ato ang array ang imuhang ipasa? Let's say, for example, okay, di ba, ang ato ang kada element sa array is we can access them by using their indexes or indices. Okay, so we have index 0, 1, 2, 3, and 4. Okay, so our index 0 to 4. Okay, so when we access each of these value, then they become primitive na sila nga type. Okay, so kung kini siya tanan, if we will use this one, array lang, dili siya primitive, no? Reference type siya sa nga variable. No? Kay dili man lang siya isa ra siya ka value. It holds many values. It is composed, a collection of values. But when we say array index 0 or
array index 1. So that becomes an individual value. Pasabot, primitive value na siya, dili na siya reference type. Now, there is a difference between what will happen to your value when you pass to your array and then you modify it kung naka-primitive type siya kaysa sa reference. Okay, so ang nahitabo diri sa ato ganina sa modify array is ang ato ang na-receive diri sa ato ang parameter is a reference type nga variable because it is an array. But when we specify it as an array element, then that becomes a primitive type of our variable. Pasabot ang iyahang value mismo ang ato ang ipasa. No? Kay individual element naman siya. Unlike aning kang array nga si reference niya kang tibuok nga array ang iyahang ipasa. Okay? So let's try what will happen if an element, isa lang ka-element sa array ang ato ang ipasa sa method. Okay, so let's say here, let's create another method and we will just call it modify element. Okay, so dili ta okay, int lang siya, plainly int. Primitive lang siya, kay element lang man siya, no? It's a value from the array. So, dili na siya array. It's an individual value na. Okay, and then let's call it E. Basta, element na lang. Okay, and what we will do for this is we will also just double its value. So, we will just multiply it by 2. Uh, Okay, so let's print here first. What is the original value of that element nga itong ipasa? Okay, so let's say print the original value of array index, let's say index 3. So, meaning the fourth value. So, daghay nagkamali sa atong quiz, no? Because sa indexes. So, always remember when you are specifying an index, we always start from 0. So, kung akong pangayoon ang fourth value, that would mean nga na siya sa index 3. If I will ask for the second value, that means na siya sa index 1. Kaya ang first value naman siya sa index 0. Okay, so daghay na mali sa quiz tungod ana. Okay, so the original value of array index 3 tahay siya ang ato ang ipasa. Okay, so mag-print lang ta diri. Okay, so dili na ni siya, printf na ni siya. And then we will print the array index 3. Okay, so dapat kinsa may nasa atong array index 3, C4, the fourth element, di ba? Because this is index 0, index 1, index 2, and index 3. So C4 ang ato ang original value. Okay, let's see. Okay, so the original value of array 3 is 8. Okay, so wala siya na next line. Ito siya yung next line para plus star siya. Okay, so next line. So that is the original value of our array index 3, element 3. Okay, so atong tawagon ang ato ang method. We will call the method that we just created, the modify element method. Okay, modify element. Okay, and then our argument would be our array element 3 or index 3. Okay, so siya ang mapasa dinhi. Okay, so what will happen is iyahang i-double lang ang amount. But let's try to
print. Unsa ang nahitabo sa iyaha? Okay, so the value of array 3, the value of the modified, para the modified value of array 3, this one. Okay, so let's see kung na-change ba siya. Just like sa nahitabo kayo na no, sa ato ang array values nga na-change siya after the method call. How about this time nga, element lang sa array ang ato ang gipasa. Okay, what will happen? Ma-change ba pud kaha siya? Let's see. Let's find out. Okay, wala siya na change. Ano kaha? Okay, so as I have said kanina, okay, there is a difference between these two. Okay, so notice this one, this parameter, we passed an argument of an array. So an array is not a primitive type, right? It is a reference type nga variable. Meaning, dili siya mismo ang value atong gikuha, but ang reference nato kang array. Nga si array ang nag-contain sa value. Pero dili mismo ang values nga sulod ni array ang atong gikuha. Ang reference lang ni array A, no? Nga kini siya. Nag-refer lang siya ani, pero wala jud din niya gikuha ang kada value sa atong array, no? Nag-refer lang ni siya. Unlike sa ikaduha, nga we really specified what element of the array ang atong gipasa sa ato ang method. Okay? So when we access each of these elements sa atong array, it now becomes a primitive type. Dili na siya reference type, no? Individual value naman siya. So primitive type na siya. That's why dili sa atong parameter, dili na siya array type. No? It's a plain integer variable. And then this one is we just multiplied it by 2. So pag tawag niya diri wala siya na otro. Kay kini siya nga pagkatawag is also refers to here. No? And remember, ato man siya gi-modify diri, so ang nahimo na niyang index 3 diri nga element is si 8 na. Okay, na-change niya because nag-reference man siya, pass by reference. But for this time, nga si value lang man, no, wala man tay niingon diri og let's say ako gusto i-change si array index 3. So kung ingana ang mahitabo, ma-change siya. But since we are just referring to a value, dili pwede nga ma-change sa isa ka value ang imuhang array. Okay? So I hope na sabdan nga no, wala siya na change diri. So if you want to print this one, dili na to siya i-print sa ato ang sulod. Then, this is element. Value array inside the method. Okay, so sa inside sa method lang siya nimo na change. But if maingon ka diri og imo siyang i-print diri as the array index 3, it will still be the same kung unsa to ang na-change nato kang array. Okay, so I hope nasabtan nga nung dili siya ma-change no just by this because it is an individual value of the array. So once mo bulag gani siyang isa ka value, dili niya ma-edit, dili niya ma-modify ang the whole array, dili na siya pwede. Okay, so that's why pag call nato sa modify element and then pag print nato, it's still the same output. Okay, so let's say the modified value of array after method call. Okay, so unless if mo maingon ta diri og array 3.
is equal to A. Okay, so that's the time na pwede siya ma-change. But since we are we're passing the value to a method, if kung mabulag siya ang isa ka value again, it becomes a primitive of a pure or an independent variable, primitive type variable, no? Kini siya. And it cannot change the whole array kung ing-ana siya nga pamaagi. No, wala siya naka-reference type. Okay, so I hope nasabtan nga nung dili na siya. Wala siya na utro. Ha? Okay, so let's check. Okay, so the original value of array 3 is 8. Ano na 8 ni siya kay 'di ba pag-abot diri is na change na ang ato ang array. And then inside the method na change siya by 16. Pero pag balik na to sa main method kung asa naka-declare ang atong array nga variable, it's still the same. Okay? So for your questions or mga gikalibugan ani nga lesson, just don't hesitate to ask me a question if wala mo na satisfy sa ako ang explanation on this video. Okay, so see you in the next video.